বাঙালি দোকানগুলো খুব বেশি চুরি হয়। No parent wants their child to be a criminal. আমরা এখানে চুরি করি, why? Parents have become very weak. They don't know what to do. যদি প্রপার আপব্রিঙ্গিং না দেন রাইট সময়ে রাইট বয়সে, তাহলে ইতা দুয়ায় কামাইব নি। We have to teach our children the difference between right and wrong. কারণ আমরা সোসাইটিতে আমরা মুভ করি। Okay, let's go. বাংলাদেশি সোসাইটিতে মুভ করি। বাংলাদেশি সোসাইটিতে এখন ক্রাইম চুরি বাড়ি গেছে। বাঙালি দোকানগুলো খুব বেশি চুরি হয়। আমরা দুই একজনের ইন্টারভিউ নিয়েছি, কিন্তু যত দোকান আছে, যত স্টল আছে, ওখান ফালাউকা ওয়াইড কমি হালাল হারামোরও তো একটা ব্যাপার আছে। আপনি অরেঞ্জ নিয়ে খাইলে লেসু নিয়ে খাইলে ইলিশ মাছ চুরি করে নি লাগি, জামিন নি লাগি, ইউ হ্যাভ কন্টামিনেটেড এভরিথিং। ওখান ফালাই দোকা ব্রিটিশ সরকার ডাস্টবিনে যে তারা ফেল করছে। আমরা তো একটা সোসাইটি থেকে আইছি, যেই সোসাইটিতে আমরা বিশ্বাস করি যে একবার যদি এ চুরি করে তারা পানিশমেন্ট দেওয়া, দ্বিতীয়বার তারা আঙ্গুল খাটা, তৃতীয়বার তারা অন্য খাটি লইতে হবে। এগুলো তো বিলাত ওইতো নাই। আবার তো মসজিদেও দেখা যায় যে এরার সংখ্যা কম না, এরা মসজিদেও দৌড়ে। So where are we now? আমরা কি তা কনফিউজ বিগ্রাম না গেতা? This is a very hard topic because no parent wants their child to be a criminal. They don't want them to be sur ডাকাত। আমরা কই বলে ও দেখছনি বা অমুকের ছেলে সুর, অমুকের মেয়ে সুর। We don't want any of this reputation. But sadly, it is seen to be an easy option to get access to, whether it's taking things from the back of a van and selling it on, or whether on the streets robbery to get a watch, like you mentioned. I heard of the Rolex robberies that went on in Whitechapel. It's horrifying. A lot of the time I don't wear a watch, but I have to be vigilant. They will target people who are easily vulnerable, people on scooters and bikes, going past probably, get off the phone. আমরা এখানে চুরি করি, why? এটা কিতা? Right. এখন পুলিশে ধরে নেও বলা আমরা রিগুন থেকে করি না। আমরা তো মাছ আসিও করিলেন বড় বড় বুরকার মাঝে দিস দ্যাট, এগুলো আমরা উইটনেস করি। It's sad. It's become a weakness for a lot of people. And if we had few people getting locked up, it will send a signal. I remember going back 20 years when we had young boys locked up for 3 months in Oldham where I grew up. They say, oh, Amar Farad Lisi Bangladeshi. No, you haven't. He's serving 3 months for whether it's drugs or there's theft or there's something else. Then he comes back after 6 weeks. He's back from Bangladesh. But he's not back from Bangladesh. He's got a tag on. He's been monitored. He's been involved in crime. And then you realize these families that lose their houses because the child is now into gambling, crime, something has to pay. Parents have become very weak. They don't know what to do. No parent wants to throw the child away. Even if they become a thief or a burglar or a mugger, they still want to protect the child. আশিদ ভাই, আপনি তো শিক্ষক মানুষ, বা আপনি খালি যদি কইন যে আমার ফুয়া সুর হইতো না, ডাকাইত হইতো না, বাট তারা যদি প্রপার আপব্রিঙ্গিং না দেন রাইট সময়ে রাইট বয়সে, তাহলে ইতা দুয়ায় কামাইব নি। No, I agree with you 100%. So we have to teach values. Yeah. We have to teach our children the difference between right and wrong. When people say British values, it is human values. Yeah. Having the integrity, the honesty, showing respect to people, being courteous to people. These are important stuff. They have to know the difference between right and wrong. And what you will find in society, that peer pressure is very influential. And there's been research done by psychiatrists where they put a poor child in a sweet shop with the children of multimillionaires. And when the poor child starts to steal the sweets and starts eating, the other child follows. They don't need to steal. It becomes a habit. They're doing it, I'll do it. If you are a group of 10 people and 9 of them do something, you're most likely... And they're doing it as a fun. Right. They don't need that, but that influence is there. There are a lot of people who are out there, part of a group, trying to belong to a club, and they're getting involved, and they don't need to be involved in these kind of petty crimes.